merito molto, molto importante. Avremo la presentazione del Ministro e poi della direttrice Luccola dell'OCSE. Alcune informazioni pratiche, avete tutti la possibilità di sentire la traduzione in cuffia per chi è interessato, ed è il codice numero 3. Ecco, attraverso il codice numero 3 potrete sentire direttamente la traduzione in italiano. Quindi io ho il piacere di dare subito la parola al Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, a lei. Innanzitutto un ringraziamento molto sentito all'OCSE e in particolare alla direttrice Tia Luccola per questo importantissimo studio, tra l'altro anche molto corposo, sono 450 pagine, uno studio che dovrà essere considerato con grandissima attenzione da chi si occupa di scuola, da chi si occupa di scuola a tutti i livelli, a livello istituzionale come noi, ma a livello scientifico anche e ovviamente a livello mediatico come molti di voi. Io credo che alcune delle indicazioni che emergono da questo importante studio debbano farci riflettere con grande attenzione. Una delle cose che mi ha colpito, era già ben nota, ma qui viene documentata ulteriormente, è l'importanza di iniziare precocemente l'educazione proprio per sottrarre i giovani, i bimbi che provengono da contesti familiari disagiati da difficoltà successive significative, quindi da un rischio molto più elevato di dispersione. Questo è un tema, il tema delle scuole d'infanzia, il tema degli asili nido, persino degli asili nido, è un tema strategico, è un tema su cui noi dobbiamo sempre più puntare l'attenzione e non è un caso che proprio per favorire quegli importanti stanziamenti PNRR noi a febbraio abbiamo approvato una serie di norme di forte semplificazione per consentire agli enti locali di realizzare l'ambizioso progetto PNRR e non è un caso che nel decreto Caivano noi abbiamo stanziato ulteriori 700 milioni di euro proprio per realizzare avvicinarci sempre di più ai target che l'Europa ci ha indicato. Con quei 700 milioni di euro noi contiamo di poter realizzare tra i 30.000 e i 35.000 come dire, posti per bimbi. Poi c'è un altro tema molto importante, il tema, la grande sfida, è uno dei temi forti di questa relazione, la grande sfida dell'istruzione tecnico-professionale. Come sapete io prossima settimana in Consiglio dei Ministri, il 18, porterò la riforma dell'istruzione tecnica professionale. Si tratterà ovviamente di una riforma in via sperimentale e qui ci sono però dei dati estremamente interessanti, delle considerazioni che anche nel report che l'OCSE ha preparato in italiano e che noi abbiamo distribuito già sono sufficientemente indicative. Innanzitutto è importante aver sottolineato come l'apprendimento basato, fondato sul lavoro, offra vantaggi di particolare significato, di particolare momento, sia perché consente di applicare le competenze in un contesto pratico, ma sia soprattutto, lo dice molto bene il report, perché facilita la transizione dalla scuola al mondo del lavoro. E quindi un apprendimento basato sul lavoro è fondamentale. Ce lo dicono i report, ce lo dice il report dell'OCSE in particolare.
Così come è anche importante favorire il passaggio dall'istruzione tecnico-professionale al livello successivo, e da qui l'idea che noi abbiamo individuato della filiera, così come anche più in generale l'idea del campus, l'idea di costruire un percorso 4+2 in connessione, in stretta connessione, proprio perché è fondamentale favorire il percorso successivo, lo sbocco negli ITS in particolare, ovviamente non solo negli ITS, anche lo sbocco universitario. Poi c'è un problema, una considerazione molto, molto interessante, perché i tassi di occupazione dei diplomati nell'istruzione professionale e tecnica dopo 1 o 2 anni dal conseguimento del titolo purtroppo in Italia sono molto più bassi rispetto alle medie dell'OCSE e dell'OCSE. E questo è un altro elemento di forte considerazione che ci induce appunto a sperimentare forme nuove di istruzione tecnico-professionale sempre più legate alle dinamiche produttive, sempre più legate al mondo del lavoro. E d'altro canto questi dati, se li compariamo con la narrazione dei dati di Unioncamere, dei dati di Confindustria, dell'Ufficio Studi di Confindustria, tornano perfettamente. Quando Unioncamere parla di 1.200.000 posti di lavoro che non vengono coperti per mancanza di qualifiche, quando Confindustria stima in un fabbisogno di 500.000 tecnici specializzati per i prossimi 5 anni e ritiene che il nostro sistema non sia in grado di prepararli, di formarli, c'è un grido d'allarme molto forte che in qualche modo ritorna indirettamente in queste considerazioni dell'OCSE e che ci impone ancora una volta un percorso di istruzione tecnico-professionale di alta qualità. Non è un caso che proprio questo discorso dell'alta qualità, come viene sottolineato, è uno dei passaggi chiave per consentire al ragazzo di integrarsi efficacemente nel mercato del lavoro e anche nel percorso professionale successivo. D'altro canto, il vantaggio retributivo di chi ha una qualifica dell'istruzione tecnico-professionale fra i 45 e i 54 anni è ben del 40% superiore rispetto a chi non ha qualifiche di questo tipo e quindi non ha acquisito una qualifica tecnico-professionale, quindi ha qualifiche inferiori ovviamente. Così come anche molto interessante un altro dato che ho trovato, ma d'altro canto era un dato anche a noi noto, Invalsi aveva già più volte anche sottolineato, il tasso di occupazione in tutti i paesi OCSE, ma anche in Italia, è molto più elevato per chi proviene dall'istruzione tecnico-professionale rispetto a chi proviene semplicemente, tra virgolette semplicemente, poi lo specifico perché, dal liceo, dal percorso liceale. Ovviamente non si fa riferimento al fatto che chi fa il liceo poi magari in molti casi prosegue e va a fare un percorso di tipo universitario. Abbiamo un 10,7% di disoccupazione per chi proviene dalla filiera tecnico-professionale rispetto a un 13,1% per chi proviene dalla filiera liceale. Un altro aspetto su cui noi dobbiamo riflettere molto, e qui introduce un tema ulteriore, perché è poi strettamente connesso anche ad una denuncia che fa l'OCSE, ma che fa anche Invalsi e che mi sta molto a cuore. Nell'area OCSE il 14% dei giovani adulti non ha conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore, purtroppo in Italia ben il 22%, e questo è un dato che ci deve preoccupare. È un dato che va anche riconnesso con la nuovamente testimoniata divaricazione nei risultati formativi all'interno del nostro Paese, con un'Italia
che rimane sempre spaccata in due. Io continuo a ribadire che è moralmente inaccettabile un'Italia spaccata in due. È moralmente inaccettabile, tant'è vero che, come voi sapete, noi abbiamo deciso di varare Agenda Sud che coinvolge 2000 scuole, in particolare primarie del Mezzogiorno, che all'interno di questo gruppo di scuole e di altre, ovviamente della filiera secondaria, coinvolge ben 245 scuole in cui noi abbiamo avviato una sperimentazione su 10 punti. Fra l'altro ricordo che il 18 ottobre sarò nuovamente a Caivano a portare materialmente, cioè gli insegnanti non è che vengono con me, insomma, ad annunciare la presenza di questi insegnanti. Saranno una ventina nelle scuole medie secondarie di primo grado di Caivano, con tante altre iniziative. Per esempio, noi riteniamo, ne parlavo prima con la direttrice, l'importanza come dire, anche della numerosità in certe aree di fragilità dei docenti, sulla qualità dell'insegnamento, perché è vero che l'Italia, poi magari altri commenteranno, come dire, non è messa male da questo punto di vista. Però noi riteniamo che soprattutto in certi contesti di fragilità, su certe materie chiave, penso soprattutto a italiano, matematica, inglese, un'aggiunta di docenti sia fondamentale. Sia fondamentale anche per consentire quel tempo pieno, quel prolungamento del tempo scuola che serve banalmente a far sì che i ragazzi non vadano in strada in determinate aree del nostro paese. E voi sapete che poi Agenda Sud contempla anche uno stanziamento di risorse, uno stanziamento di 25 milioni di euro di risorse proprio per far sì che i ragazzi vengano aiutati a venire a scuola, perché l'altra grande sfida è anche questa. Noi dobbiamo non solo investire risorse su asili nidi e scuola di infanzia, ma dobbiamo anche convincere poi i genitori a mandarli negli asili nido, così come anche dobbiamo convincere i genitori e i ragazzi ad andare a scuola. Parlo ovviamente soprattutto di quelle aree critiche dove noi abbiamo tanto bisogno di istruzione, proprio per vincere la sfida non soltanto del disagio, ma anche per sottrarre alle organizzazioni criminali molti giovani che oggi invece sono attratti dai facili guadagni delle organizzazioni criminali. Quindi anche questa è una grande sfida, e non è un caso che l'altra ieri notte, la camorra abbia sparato col mitra davanti alla chiesa di Don Patriciello, che si è fatto, come dire, alfiere di questa proposta di forte rinnovamento che deve passare innanzitutto dalla scuola, ripeto, più scuola. Bene, quindi insomma tanti stimoli e uno stimolo anche ad una personalizzazione dell'istruzione. Emerge chiaramente da questo report come ormai il percorso, mi spiace ribadirlo per l'ennesima volta, il percorso della formazione moderna, della formazione del futuro è sempre più verso una formazione tailor-made, no? Cioè sartoriale, modellata sulle potenzialità, sulle abilità del ragazzo, sui talenti del ragazzo, valorizzando la persona dello studente. Quindi l'idea del tutor, l'idea del docente orientatore è un'idea che va in questa direzione proprio perché favorisce quel percorso di personalizzazione. Quindi sostanzialmente riforma dell'istruzione tecnico-professionale, Agenda Sud, tutor e orientatore sono le sfide che noi lanciamo per, raccogliendo le indicazioni, i suggerimenti di questo bel report, di questo interessantissimo report. Poi ovviamente la direttrice
sarà più ricca di dati e di stimoli di quanto abbia fatto io, ma credo che il dibattito, in particolare il dibattito politico, non possa esimersi da queste riflessioni, proprio per dare un futuro a tutti i giovani nel nostro Paese. Grazie. Grazie signor Ministro per queste riflessioni che ci danno un'idea anche della complessità del tema, dell'importanza di questi temi, di riflettere sulla scuola nella sua completezza. È ora mio piacere dare la parola alla dottoressa Luccola, che è la direttrice, la responsabile del centro di ricerca CERI, che è uno dei centri di ricerca e di riflessione più importanti dell'OCSE. Non ci dimentichiamo che questa è la sede dove vengono poi maturate le decisioni assunte e le prospettive di lavoro che poi sono alla base delle maggiori e più importanti rilevazioni sull'educazione a livello di paesi OCSE, e non è un caso che poi vengono assunte anche da tantissimi paesi che OCSE non sono. Quindi è con mio grande piacere che do la parola alla dottoressa Luccola. Tia, the floor is yours. Thank you for the very good start for the meeting. I think I already got a sense of a little bit of the debate that is going on in Italy at the moment. I am here to present some of the key findings of the report that we are indeed publishing today. And I do want to show this again. This is the whole publication, but I underline that when you go to our website, you can find shorter versions, which are much more accessible. You don't have to read the whole thing. So we have produced a spotlight, which is 20 pages, which really looks at the vocational education and training in the OECD and partner countries. So if you're interested in vocational training, that would be the document to look at. In addition, we have published a country note, which highlights the situation in light of our education statistics in Italy. And that is even more shorter. So there are easier ways to approach the statistics. So I'm here to present Education at a Glance, which is an annual publication we produce. And indeed, as already referred to by Dr. Ricci and Professor Valditara, this year's focus is on vocational education and training. And that is why I'm going to start my presentation with that. But then I do want to bring up a couple of other issues about the financing and organization of our school systems, and also the early education that was also mentioned by the minister. So this covers a lot. Let's see how much I managed to cover here today, but it's still just a sneak peek of what is in there. And the reason, perhaps one thing before I go to the statistics, the reason why we do this is indeed related to what the minister was already saying. We want to put the highlight on vocational education and training to show the importance of this sector in our member countries. Many countries are thinking about how to ensure the attractiveness of this sector in the current state. Many countries are at the same time also realizing they may have some issues with let's say, the learning parts of the graduates from vocational training. We see that in the OECD countries, minority of the countries have really thought about what kind of future learning paths there would exist for the graduates from vocational training programs. Similarly, minority of the countries have these what are combined work and school settings in vocational training. At the same time, those who do those kind of training programs where you combine the knowledge that you get from
formal education setting and the knowledge you get from working life seem to be the most effective ones. That's why I'm very happy to hear that this was kind of the message that has been picked up here in Italy as well. So the point of the statistics is not just to give you statistics. It is to make you think about aspects that could be acted upon in a specific system. And we don't always have the right answers. The main point is that you need to adapt it to your economy, whether it's a national economy or regional economy, and to think about what makes sense and what kind of education is needed for the economy and society to work properly. So let's start with what we call VET, Vocational Education and Training. So, as already said, referred to by the minister, I'm starting with the one statistics that is not so favorable for Italy. So in general, in OECD countries, we have been able to reduce the number of young people who don't even have upper secondary qualification when they leave the school system. We've managed to go on over at OECD to 14%. In Italy, the trend is similar. The number of young people without any upper secondary qualification has gone down, but it's still much higher than on OECD on average. The reason why we highlight this as a challenge is that we can see a clear difference between those who have upper secondary qualification, whether it's vocational or general, and between those who don't even have that one. There are clear labor market and life expectancies in the results. In Italy, as already referred to by the minister, the regional differences are considerable. This is not necessarily the case in all the countries, but here indeed the southern, in some southern areas it is even 1/3 of or 1/4 of the population that doesn't have even upper secondary education. Another thing is the people who do have it, who do have vocational upper secondary education among the young people. There, actually, Italy is doing well. Italy is basically at the same level of the OECD and EU average among the young population, and it has been improving in the past. So it shows that the professional education is strong, an important sector in the education system. As you can see, we have a great variation among the OECD countries in this regard. Especially here also, if I would be showing you the regional differences, here also one can see that vocational training is particularly important in the northern Italy. Vocational training seems to be across the OECD rather male-dominated area, and that is there is no difference in this regard in Italy. This is probably has something to do with the disciplines or subjects or professions you're training the graduates for, but we do see underrepresentation by women in this regard. The next shows you this is about the, I'm combining English and Italian, so it's kind of in my head. What am I looking at here? So going to the results of the vocational training, it does show that, seem to us that vocational training leads to employment in quite a few cases. So it is fit for purpose in most of the cases. So that's the good news. The interesting thing is that it's actually leads to employment in more cases than the bachelor's degree from the universities.
So if you are vocational training graduate, you can find a job, great, but the expected salary level will be lower than for those who do graduate from universities with bachelor's degree. And this seems to be continuing throughout the life. But this is the case in most of the OECD countries, so here the trend is not really much different. Then let's go to the more negative side. So need means people who are not in education, who are not in employment, education, or training. And when we look at the young population who has upper secondary vocational training education, there is a high risk of becoming a person who is not in education, not in employment or training. Whereas when we look at the university graduates at the same cohort, they are less likely or less likely to be at work or further training afterwards. Here in Italy, it's almost 30% of those who are not in education training. So it looks like the graduates from upper secondary vocational training are either in employment or they're not doing anything in the society. And this is a huge waste of resources for any system. But as you can see, that does happen in other OECD countries as well. And here we have again major differences between the regions. So while I'm generalizing at Italian level, one needs to really look at how the regions are doing differently. The latest data at regional level we have from 2019. So it needs to be taken with some grain of salt and reflection, because we all know that COVID-19 might have changed a lot of things. So we're very much looking forward to seeing the next year when we are able to generate more fresh data for you. So then a remark on how the graduation levels from the upper secondary vocational training. In comparison to the general training, unfortunately, in most of the OECD countries, the graduation levels are much lower. Only about 55%, for instance, in Italy, will graduate in upper secondary vocational training in the expected time. That's much lower than OECD average, but then again, if we look at the situation in 2 years later, Italy seems to be catching up with the OECD average. So it seems to us that sometimes in an economic or regional situation, some of the graduates may be prolonging their studies intentionally, making sure that they can find an employment when they do graduate. And then a little word on something that is not very common in Italy, but is being debated in many of the OECD countries as a way of making sure that vocational training sector would be more attractive, and that is the short cycle tertiary education. Many of our OECD countries don't have that at all. And also in EU, many countries don't have it, and they've made this kind of education whereby it's quite often 2 years in a university setting, but it's considered vocational training. It's not quite at the level of bachelor's degree. But then again, in many countries, this is also increasing sector where countries have seen that they could offer more attractiveness to vocational training, higher skills that are needed, where you do need some kind of a theoretical background as well. So the universities are doing it. In Italy, if you look at the slide, you have gone from 1% to 2% of student population being in these programs.
And it's an interesting feature that it is increasing. But I've also understood that it's basically in some regions where these degree programs are offered. This might be one way of increasing the attractiveness of vocational training. The key messages about the vocational training based on the data purely, and as I said, you have more knowledge of contextualizing these messages. So first of all, we do see the upper secondary education, including vocational programs, contributing to increasing the level of education, which in general we find desirable in all of the OECD countries. 1 out of 3 young adults has upper secondary vocational qualification as the highest qualification they've attained. Upper secondary vocational programs are associated with employment rate slightly higher than those young adults who have bachelor's degree, but then again, they have lower earning levels. Tertiary education attainment is more effective in protecting the population from becoming NEET, which means not in education, training, or in employment. Completion rates in vocational programs in general are lower than in other programs, and short cycle tertiary programs are very rare in Italy at the moment, but there are some regions who are experimenting with them. Then I'll move to the other types of education, and let's talk about the early childhood and care education, which the minister already highlighted as a priority here. Here, actually, Italy is not doing very well. You've basically achieved the threshold that we consider to be important, which is 90% of 3-year-olds being in the early childhood care and education. Many countries at 3-year-old have 100% of participation rates. We don't have participation rates of 2-year-olds in Italy or in many other countries. So that's why we start from the 3-year-olds. So it does look quite good, but the spending in this age cohort and their education and care has decreased per student in recent years. So let's say, per student it has remained more or less the same, because at the same time the birth rates have also gone down. But there we see that there is room for further investment in the area. And I think that's what you can expect based on the introduction we had. Then that one I will skip and go to the financing of the system. In general, the financing of the primary and tertiary education, so perhaps some background information to you. The financing data comes always at the end of the year. So it always kind of comes much later than any other data we have. That's why for the first time this year, we were able to look at what happened in the first year of COVID-19 pandemic. So what we can now see is, if we compare 2019 and 2020, we could see that in Italy, you did invest a little bit more on primary and tertiary education in the first year of COVID-19. But you did spend less on secondary and secondary education. As you can see, across the OECD, we did not have any kind of a clear trend here. Some countries spent more, some countries spent more or less the same amount, and then there are those who really decreased their funding for education in the first year of pandemic.
which we find very interesting because we would have thought that one would have needed more investments across the board as we moved to remote education in basically all OECD countries. Then this looks like more or less the same picture, but it shows you the differences between the different levels of education, where the spending levels changed. And here you can see that in Italy, indeed, the spending in the secondary education for some reason dropped in the first year of pandemic. But then let's look at in further detail. Across the OECD countries, the spending has largely followed the GDP trend. Whether you look at it in absolute terms or whether you look at it in terms of the spending per student in a higher education system. The GDP has increased, and at the same time spending on education has more or less followed the trend. In Italy, the same picture looks slightly different. It is more stalled, except that what we can see is that the spending in general for education did increase from 20 to 22, which is kind of a very positive news. Going to the school year, how do we organize ourselves? Italy seems to have the same number of teaching hours in a compulsory school, if we take together the primary education and the lower secondary, as the OECD average. So the kids are getting the same amount of teaching hours. Then look at the holidays. That looks a little bit different. In most countries, the school holidays are focused on the end of the school year, which is in yellow on the slide. Then you have some other breaks, let's say around the Christmas and Easter and other areas. In Italy, we can see that you have the longest summer holidays. In some region, together with some other regions, so some regions in Italy and some regions in Switzerland have the longest one, which is 13 weeks. Whereas in some other countries, the children's school year is cut by significant holidays across the school year. So there are very many different ways of organizing the school year. But this is probably the one where Italy stands out in terms of organizing the school. Then we go to the salaries of the teachers. One of the key policy issues at the moment across the OECD countries is the shortage of teachers. And as one of the criteria, one of the many criteria in terms of thinking about the teaching, attractiveness of the teaching profession, we look at the salaries of the teachers across the board. So what we can see is that the teacher salaries are in general lower across the OECD. So how do I say this in a way that is the easiest one? Teacher salaries are lower than in Italy than across the OECD on average at upper secondary level. And they also range much less from the starting salary to those who are very experienced teachers. So what it means that is that when you enter the teaching profession, you cannot expect that your salary will increase during the lifetime considerably, which is the case in some of the other countries, whereas here the new teacher and the experienced teacher are more likely to get more or less the same salary, not more or less. Teacher salaries are also
in Italy lower than other tertiary workers' salaries on average. But actually, if you become a school head, you are likely to earn much more than the tertiary educated population on average. So there is, in Italy, a clear difference between regular teachers and school heads, which is the case in most countries, but not necessarily so significant. The previous one shows that the teacher salaries are typically built based on a lot of different factors. But what it then ends up in the end is that it still shows that in primary education, teacher salary cost per student is slightly higher than the OECD average. So, and I realize that here we don't seem to have the flag to show you where Italy is. Apologies for that, but it is in here. And when I click on it, it goes to the next slide. So Italy is in here. Then what we find in general worrying at OECD is that between the 2010 and 2022, in most OECD countries, we can see that the teacher salaries in real terms, in terms of your purchasing power, have gone down in many countries. They have the teacher salary development has not followed the same development that in many countries. And of course, we do need to take into account that in 22 we had high inflation in most of our countries. Then, key messages from this one. Italy has a relatively high enrollment rate in early childhood care and education, even if the expenditure in this area has decreased between 2015 and 22. Italy's government expenditure on primary and tertiary education increased during the first year of COVID. Italy's primary school system presents lower teacher salaries combined with smaller teachers' teaching time, and on the student side, longer instruction time and smaller classes. The second last point that I want to make is that instruction time in primary and lower secondary is relatively close to the OECD average. And Italy is one of the countries where the breaks are really concentrated in summer, so, which I trust the children are very happy with. Teacher salaries decreased in real terms between 2010 and 22, and this is probably something that those countries where this is the case will need to look into in the future in order to make the profession to be still attractive and competitive. The school heads, however, seem to be doing well. So if I was in Italy, I would try to become a school head, probably. So, as I said in the beginning of my presentation, this is to give you a sneak peek of what the situation of Italian system looks like in the light of the statistics. But these are statistics, and there are quite often explanations for all the statistics, including the methodology of how you combine the statistics. So I would hope that these data will give you some food for thought and will make you reflect on where to take the education system in the next stages. And OECD is always there ready to help the policymakers also in the next stages. But at the same time, I'm aware that at least when it comes to vocational training, you already have some plans in motion, and I trust that as of next week, the debate will continue in this matter, and hopefully we can help with our data in your conversations. And thank you for your attention.
Yeah, thank you. Thank you very much for your very interesting presentation. It gave us the opportunity to reflect on several aspects of our school system. Thank you again. E grazie a tutti e a tutti per l'attenzione. Credo che questa presentazione ci aiuti molto a osservare la nostra scuola in tutta la sua complessità. Come è stato giustamente detto dalla direttrice, i dati di per sé non ci forniscono delle interpretazioni, i dati non sono di per sé delle buone idee, ma le aiutano molto. E quindi è importante osservare la scuola attraverso i dati per cercare di farci anche un'opinione che abbia una evidenza e un riscontro empirico importante. I dati che abbiamo visto sono estremamente complessi, credo che tutti noi avremo bisogno di molto tempo per poterci riflettere sopra, però alcuni dati anche nei documenti e nelle slide che sono stati presentati o nei documenti che sono già pubblici ci dicono alcune cose, ci danno alcuni spunti di riflessione che credo molto importanti. In primo luogo, permettetemi di focalizzare un attimo l'attenzione sull'istruzione tecnica professionale, giusto anche per essere chiari, in questo contesto stiamo parlando dell'istruzione tecnica professionale e della formazione professionale, quindi stiamo parlando di quelli che sono gli istituti tecnici, gli istituti professionali e la formazione professionale. Questo spiega anche questi numeri così alti, ecco, rispetto ai nostri studenti, che è così importante per un paese con vocazione manifatturiera come la nostra. Io credo che questo sia veramente molto rilevante, anche vedere le differenze che ci sono in termini di reddito anche rispetto a coloro che hanno conseguito un titolo più basso, perché non dobbiamo paragonarlo solo con gli studi universitari, ma anche con coloro che invece conseguono un titolo più basso e rappresentano un'opportunità molto importante. Il tema economico, che ovviamente anch'esso ci deve far riflettere. Oggi, questa mattina, in prima pagina, il Times lancia un allarme dicendo che in Gran Bretagna gli iscritti ai nuovi corsi per insegnante sono poco più della metà dei posti messi a disposizione, quindi è un problema un po' di tutti i paesi avanzati di essere attrattivi verso gli insegnanti. E altri dati molto interessanti che credo possono aiutarci come Paese ad affrontare un dibattito in modo anche molto razionale in tutta la sua complessità. Se andiamo a vedere il numero di studenti per insegnante nel nostro Paese, questo è decisamente più basso nel nostro Paese rispetto agli altri Paesi. E un'altra cosa piuttosto interessante, la differenza nel numero di studenti per insegnante quando andiamo a prendere l'istruzione tecnica professionale. Nell'istruzione tecnica professionale abbiamo circa 9 studenti per insegnante, nell'istruzione liceale circa 11, e la media europea è decisamente più alta e anche meno consistente la differenza di insegnanti in più che troviamo nell'istruzione tecnico-professionale. Quindi questo ci dice anche com'è importante guardare da tutti i punti di vista il tema. Poi e questo ha tutta una serie di implicazioni, anche a volte con interpretazioni un po' magari dettate come posso dire, da alcuni dati che possono anche colpire, ma più come episodio rispetto alla realtà. Pensiamo anche a tutto il dibattito sulle classi pollaio, che non so quanto poi trovi riscontro in questi dati. E poi importante anche, a mio modo di vedere, guardare le medie della spesa. Mi sembra che i dati ce lo dicono, che c'è ancora della strada da fare per raggiungere la media di spesa in termini di PIL dedicato alla scuola, perché noi che ci occupiamo di scuola, verrebbe da dire, non è mai sufficiente, e sono sempre più risorse ci sono, meglio è, però poi questa distanza non è così, si va riducendo, e soprattutto
ha una sua dimensione che come dire, non è così grande come a volte si legge. Ecco, io credo che sia un po' questo il quadro che emerge. E un ultimo elemento che mi piace condividere con voi è che ancora una volta, e per l'ennesima volta, e credo che non ce lo diremo mai abbastanza, l'importanza dell'istruzione nello spazio 06. Volutamente non voglio usare l'espressione pre-primaria perché ci fa pensare a quell'istruzione per differenza. Invece noi non dobbiamo, credo, pensare a quell'istruzione come qualcosa che è semplicemente prima della primaria, ma come probabilmente la pietra angolare del nostro sistema formativo. Ecco, i dati mi sembra che ci aiutino ancora una volta ad andare in quella direzione. Se c'è un'informazione chiara che emerge da questi dati e non necessita di ulteriori riflessioni, che per tutti, per ciascuno nei propri ruoli, c'è tantissimo da fare, perché le cose, come dire, il fenomeno dell'istruzione è il più importante per un paese che voglia bene al proprio futuro. Grazie. C'è un'ultima considerazione che, se mi consentite di fare un rapidissimo commento a queste osservazioni, ma soprattutto partendo da uno degli aspetti più delicati di questo rapporto. E francamente è un aspetto questo che mi viene costantemente confermato in tutti i vertici internazionali a cui partecipo, vertice OCSE in Giappone, vertice del G7 in Giappone, G20 in India, ma anche il confronto con gli altri paesi europei a Bruxelles, e cioè la crisi della professione docente, nel senso che in tutto l'Occidente, in tutti questi paesi, in tutti i paesi OCSE, è sempre meno attrattiva la professione docente. Questo è un tema drammatico. È un tema che si riscontra anche in Italia, è un tema che ha una sua spiegazione certamente nell'aspetto economico, perché, come dice bene anche il rapporto, c'è una sproporzione in termini retributivi rispetto ai salari di coloro che hanno una educazione terziaria e fanno altri lavori. Sproporzione che in certi paesi viene addirittura a coprire percentuali veramente impressionanti. Ma c'è anche un tema di ridare autorevolezza sociale a questa funzione strategica che io ho definito il lavoro più bello del mondo, perché dare un futuro a dei ragazzi, a dei giovani, credo che sia il lavoro più bello del mondo, non ce ne sono pari. Ridare autorevolezza, ridare prestigio, e quindi è questa la vera grande sfida, prestigio sociale innanzitutto, oltre che l'aspetto della valorizzazione economica, per rendere sempre più attraente una professione che altrimenti noi rischiamo veramente, ma non soltanto in Italia, ripeto, pochissimi sono i paesi, forse la Germania, mi corregga la direttrice, e l'Irlanda, credo, anche l'Irlanda non è piazzata male. E questa è la grande sfida del futuro, perché se noi vogliamo una scuola capace di formare adeguatamente i nostri ragazzi, dobbiamo motivare i nostri docenti e dobbiamo soprattutto incoraggiare i giovani migliori a intraprendere questa che è una carriera certamente complessa per molti motivi, perché spesso ti porta anche ad andare a lavorare lontano da casa, purtroppo, e di certo non è una carriera che ti consente il giorno dopo che ti sei come dire, abilitato di prendere subito servizio, quindi purtroppo questo è anche un altro tema che va affrontato. E allora io credo che una delle grandi emergenze su cui tutti insieme parlo a livello anche internazionale, dobbiamo ragionare è proprio questa: come rendere sempre più attrattiva una professione strategica per lo sviluppo dei nostri paesi. Grazie.